Good morning students, happy to see you all again. I am with the language and linguistics paper. So we are going on with the first chapter itself, the beginners. And I am extremely glad that you had asked doubts regarding certain concepts which I would explain once again. The first one is regarding the difference between animal communication and human language, that one particular aspect a student asked, that is interchangeability. In the case of interchangeability, when we consider human beings in our language or in our language system, we can easily understand what the producer, whether he is male or female, the receiver can easily comprehend or understand what he or she is speaking. Whereas in the case of animals or birds, that is not the case. ഇപ്പോൾ ചില പക്ഷികൾ during their mating season, the males, they will make certain calls which the females cannot understand. Just like that, some certain kinds of fish and all that, they do the same. So in the animal species, we can see, other than human beings, there are certain gender specified communication or calls or cries they make, especially during a certain specific time, either for mating or for quarrel or for need of food or fighting, hunting and all that. Whereas in human beings, that is not the case. We can understand whether he or she is speaking, the receiver can easily understand without considering their gender. That is the point, interchangeability. ഇവിടെ അങ്ങനെ വർഗപരമായിട്ട് സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു ജാതിയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഭാഷ മനസ്സിലാവുന്നു. Whereas in animals, there are certain specific animals or creatures, അവരുടെ ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ മറ്റ് ഫീമെയിൽസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽസിനോ particularly മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. Especially birds, when they these male birds, when they call their females for mating and all that, that particular signal won't be understood by them. And the next doubt that another student asked was, it was not a doubt, he want to or she want to clarify once again the Dingdong Theory. So there will be a confusion with the Dingdong Theory and Bow Wow Theory. The major difference or the distinction between Bow Wow Theory and Dingdong Theory is that in Bow Wow Theory we can see that man began to imitate the sounds from nature. He began to produce what all things that happened around him, all the natural phenomena around him, whether it is rustling of the wind, rattling sound, rippling, the cries or the voice made by cuckoo, crow and all that, hissing of a snake and everything. So especially the onomatopoeic words that we have got came from these imitation as per that particular theory, and then he uttered further speech sounds or further words. He began to create the speech. Dingdong theory like varumbo, we can see that man imitated the rhythms of nature, not the sounds made by these objects. He imitated the movements of it, the to and fro movement of tree when it is swaying, ഒരു ട്രീയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്, ആസ് വെൽ ആസ് ദ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്, ദ വേവ്സ് വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ്. അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ദർ ഇസ് എ താളം, ദർ ഇസ് എ റിതം ഇൻ എവറിത്തിങ് ഇൻ ദ നേച്ചർ. സോ മാൻ ബിഗാൻ ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ദ or began to respond to the rhythmic part of nature or the rhythm of nature, and thus he created speech, ding dong, just like a striking of a bell. അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൗ വൗ തിയറിയിൽ വസ്തുക്കളെയും ആനിമൽസിനെയും ബേർഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ ശബ്ദങ്ങളെയാണ്, ചുറ്റും കണ്ട എല്ലാത്തിൻ്റെയും ശബ്ദങ്ങളെയാണ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ, ഡിങ്ഡോങ് തിയറി പ്രകാരം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്, ആ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഋതത്തെ, ആ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ മോഷൻസിനെയാണ് മാൻ സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് എന്നോണം ഹി ബിഗാൻ ടു ക്രിയേറ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. So these are the two concepts I wish to explain once again. Okay, and moving on to the class, we can see today I am going to discuss two particular aspects. One is the different characteristics of language. What are the features of language? And the second one is the origin of writing. Thereby ends this chapter. The major concepts, we will complete all the major concepts by today. Okay.
So what are the features of language? We had mentioned certain features while discussing or while comparing speech with writing and all that. Although I wish to note down or list out certain particular features of language especially. So first one, languages, the first point regarding the characteristics of language is that language is primarily a means of communication. A human means of communication to be added. ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് പ്രധാനമായും ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ്. Whether it is written or vocal, oral. അപ്പോൾ എഴുത്തുഭാഷ ആയിക്കോട്ടെ സംസാര ഭാഷ ആയിക്കോട്ടെ, ഭാഷ എന്നത് ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ട് മനുഷ്യന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ്. A means of communication, that is the first important part, and we had seen it by analyzing the definition put forward by Edward Sapir. Language is purely a human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of system of voluntarily produced symbols. So we have to express our feelings, emotions, ideas, thoughts and everything through language. ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ചിന്തകളായിക്കോട്ടെ, ഫിലോസഫി ആയിക്കോട്ടെ, സൈക്കോളജി ആയിക്കോട്ടെ, ചരിത്രമായിക്കോട്ടെ, എന്തും മനുഷ്യൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ ലാംഗ്വേജ്. So that is the first feature of language. Language is primarily a human means of communication. Okay. Second feature of language. Language is a system of symbols. We use different symbols for our voice or for the vocal sounds. As well as for written, we have another particular category of symbols we use. For vocal sounds, we use phonemes or the phonetic alphabets, and for the other one, considering English, in order to represent these phonemes, 44 sounds in English, we have 26 alphabets. So either for written or for vocal, we use particular symbols. So language is a system of symbols. We connect different sounds to create one word. So there is a structure, that is the point that is coming further. Anyway, considering this part, we can say that language involves a system of vocally produced symbols as well as written symbols. വാമൊഴിക്കും വരമൊഴിക്കും ആയിക്കോട്ടെ, പെർട്ടിക്കുലർ അതിനെ കാണിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ചുമ്മാ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല. അത് യോജിപ്പിക്കുന്നതിനൊരു രീതിയുണ്ട്, വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിനൊരു രീതിയുണ്ട്, സംസാരിക്കുന്നതിനൊരു രീതിയുണ്ട്. സോ വി ഫോളോ പെർട്ടിക്കുലർ സിമ്പിൾസ് ഫോർ ഇറ്റ്. സോ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സിമ്പിൾസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് വോക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് written symbols. Okay, that is the second feature of language. And the third one, I think you might have listened to this part when you learned the other paper, Methodology of Humanities. Arbitrariness of language, the major concept put forward by the Swiss linguist Ferdinand de Saussure. Arbitrariness of language, or language is basically arbitrary. Why is it called as? What is meant by arbitrariness of language? When someone says a word tree, or when you see the picture of a tree, you see an image or you listen to an audio, sound image, either to see a graphic image or you listen to a sound image, and then a concept emerges in your mind. Okay, tree, the features of tree, how it looks like. When you're hearing the word tree, the image will automatically comes to your mind. And these two things, that is the image and the concept developed in your mind, together forms its meaning എന്നാണ് സോഷ്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. And he had given two particular names to it. Can you recall it? Signifier and signified. Yes, very good. So signifier means either sound image or graphic image. ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചിത്രമോ മരമെന്ന വാക്കോ വീടോ കാക്കയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ ചിത്രമോ അത് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമോ.
And the other one, signified, means the concept, ആശയം, ഐഡിയ. ഈ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴോ അതിൻ്റെ ഇമേജ് കാണുമ്പോഴോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന രൂപപ്പെടുന്ന ആശയമാണ് സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് സൈൻ വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ്, എ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ. സൈൻ മീൻസ് മീനിങ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ്, നമുക്കതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ സോഷ്യൽ ആഡ് ചെയ്തു. The relationship between these two, that is signifier and signified, that means the concept and its image, or the word and its meaning, it is arbitrary. There is no basic relationship between the word and its meaning. I'll state a very commonly used statement called as, we call a cat because it is not a dog. അല്ലേ, നമ്മൾ പൂച്ചയെ പൂച്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് നായയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ പൂച്ച എന്ന വാക്കിന് പൂച്ചയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, അർത്ഥവുമില്ല, ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല. Whereas onomatopoeic words we can see, in Malayalam we call it as കാക്ക. കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷേ നമ്മൾ കാക്ക, മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് സൗണ്ട്, കാക്ക. അതേ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്നൊരു കാക്ക കരയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളതിനെ കാക്ക എന്ന് വിളിച്ചത്. And hissing of a snake, why we say that hissing of a snake? Because it makes a sound hiss, is it? As well as buzzing of a bee, it makes that particular sound, buzz and all that. So onomatopoeic words നെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി വേർഡ്സിനെയൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ there is no particular or no logical relationship between the word and its meaning, and that aspect is called as, അങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് language is arbitrary. That's why in English we have a dog, whereas in German we have the same thing to be called as hunt, and in Hindi it is kutta, and in Malayalam it is naya or patti. So the same word has got different, same thing has got different words in different languages. Why that happen? If there is a relationship, we have only one word for the whole world to speak for that particular animal or for that particular things. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാത്തിനും ഒരു പേരേ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുള്ളൂ. But we have got different names because there is no logical relationship between each other, the signifier and the signified, or the image and its concept. Okay, that was the third feature. Language is arbitrary. Moving on to the fourth one, that is language exhibits a structure. So earlier we had seen language is a system of symbols. For vocal sounds we have particular symbols, and we have written form, it has got particular symbols. Just like symbols, language works, or it exhibits a structure also. There is a structure. I'm communicating by making or by combining different words and phrases and creating certain sentences, and then I'm speaking to you. അല്ലേ, നമ്മൾ വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചൊരു വാചകമാക്കിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, വേർഡ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് certain സൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കുറച്ചായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാക്കി മാറ്റി, ആ വാക്കുകൾ പിന്നീട് വാചകങ്ങളാക്കി മാറ്റി, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So analyzing the structure of language, we can say it has got a two-level structure basically. That's why we mentioned that in the last class, duality of structure. One is the level of phonemes, the other one is the level of morphemes. What are phonemes? You might have studied phonemes in your first semester while you studied phonetics paper or a transaction paper. Phonemes. Phonemes means the speech sounds. In English we have got 44 speech sounds. അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലേ, ശബ്ദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ്. And it is divided into two. In Malayalam still we have got a division, സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ, വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ. Just like in English we have got two divisions. The സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ we call it as vowels, and the വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ we call it as consonants. And we know the reason. While uttering vowel sounds, it will be voiced.
All the vowel sounds are voiced. While speaking a consonant sound, there is restricted somewhere in the mouth, either completely or partly, and then released suddenly or with applausion and all that. P, k, t, d and all that. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫെനീംസ് പഠിച്ചു. ഇത്തരം ഫെനീംസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു മോർഫീം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഖ, a, t, cat. Is it? So we combined three sounds, k, a and t, and we formed a meaningful word. We call a particular animal with a lot of a very cute animal, domestic animal. Is it? Pussycat or a cat. So we formed a meaningful word from these particular sounds, k, a and t. And this meaningful unit of sound is called as morphemes, or in our words, words. Soundsine nammal phoneme ennu parayunu, wordsine nammal morpheme ennu parayunu. And there are particular branches of study, phonology and morphology, we have to deal with in the coming portions. So language acts in a structural format. Phonemes, when we combine phonemes, we will get meaningful words, morphemes. When we combine these morphemes into a structure, grammatically or in poems and grammatically, we can create particular sentences. And creating sentences, we can complicate it in our own way. Is it? So language exhibits a structure. Once again quoting Charles Hockett's a duality of structure. Okay, then the fifth one is structure dependent. Language is structure dependent. You can add it along with the last point we mentioned. Language exhibits structure. It has got two levels of structure. One is with the sounds, phonemes, the other one with the morphemes, and we combine phonemes to create morphemes and all that. The fifth point is structure dependent. Language is primarily structure dependent. What does it mean by that? We can create a sentence by combining these words and grammatical units and all that, and we form a sentence. And that sentence will have got a particular meaning. When you change that sentence using different structure, the meaning will also change. Consider the example, Tom loves Jerry. Here the subject is Tom and the object ആരെയാണ് ഇഷ്ടം? ജെറിയാണ് ഇഷ്ടം. And when you change these words into a different structure, Jerry loves Tom, the subject will be Jerry and Tom will become the object. And the different sentences has got different meaning. ആദ്യത്തേതിൽ ടോമിനാണ് ഇഷ്ടം, രണ്ടാമത്തേതിൽ വായിക്കുമ്പോൾ we'll get the idea that Jerry loves Tom. It is Jerry who loves Tom, not Tom. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സെയിം വേർഡ്സ് തന്നെ സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പോൾ it will gives different meaning. So language is basically dependent upon structure, and it is a special feature of human beings. Human beings are capable of changing these kinds of structures in language or through their language. Sixth one, that is creativity or productivity, or we can say open-ended system. Language is an open-ended system, especially for human beings. Why is it said like that? We mentioned this particular point while discussing animal communication and human language. It is a particular feature of human beings to create as many number of sentences and meanings out of it. Whereas animals, they can communicate a particular meaning or particular thing at a time. Whereas if a human being has got a bunch of words, he can create as many number of sentences out of it. He can make it into complex or compound or complicated sentences out of it. He can change the tone of it. He can change the meaning
by including or by creating different tones to it. He can make it into a question or into a statement. So all these are possible for human beings. Creativity and productivity. Language is open-ended for us. And we call these particular aspect of language with a particular name, recursiveness. Hope you could be able to recall it from the last video. Recursiveness of language. എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. ഉള്ള വാചകങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റിയും തിരിച്ചുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ എൻഡഡ്, നോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കാം എത്ര വേണമെങ്കിലും. വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആസ് മെനി നമ്പർ ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ്. That is a special feature of human beings. Seventh point, that is, language is a system of systems. You're about to see that in the coming chapters. In language study, we can see different levels of or different branches of study considering language, beginning from the basic level, sounds, how language emerged through different sounds. How we speak, we produce certain particular speech sounds, and then the next level, forming meaningful units of sounds which we call as morphemes. And the next level we have syntax, sentences, phrases and clauses, and then sentences. And the another level, semantics, the meanings that we get, signs, semiology. So we have got different aspects or levels of language study. Phonology, we have phonetics as well as phonology. Morphology is to study morphemes. Grammar. So language is a construction. It is a structure, a large structure which has got several systems in it, subsystems in it, and we have to analyze each structure step by step. So language is a combination of all these things: phonology, morphology, phonemes are the, morphemes are the, syntax, its meaning, and it go on. So language is a system of systems. That was the seventh point. Eighth point, language is culturally transmitted. That's why we say that we cannot separate language from culture. അത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുകിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. While we speak something, it expresses or it exhibits one's own culture. A Malayali who is born and brought up in another foreign country tends to speak that particular foreign language than Malayalam, if he is not exposed to Malayalam speaking community. Whereas a foreigner who is living in Kerala for a long time from birth, he or she might speak Malayalam fluently just like the natives of Kerala. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ജനിച്ച് വളരുന്നുവോ അവിടുത്തെ ആ ഒരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പ്രകടമായിരിക്കും. ആ ഭാഷയെ രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആ കൾച്ചർ വളരെ വലിയൊരു പിവറ്റൽ റോൾ, ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഇസ് കൾച്ചറലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്, നോട്ട് ജനറ്റിക്കലി. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് ജനറ്റിക്, ഇൻബോൺ ആണ് അവർക്ക്. നമ്മളത് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആനിമൽസിന് ജനിക്കുമ്പോഴേ കിട്ടുന്ന സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കഴിവാണ്, നമ്മളത് അക്വയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കൾച്ചറലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. ദാറ്റ് വാസ് ദ 8th point. 9th one, language is conventional. Language conventional means it has got set of rules. So in particular areas of same language speaking community, they have got different kinds of language varieties. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ തന്നെ മലയാളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികളും ഒരേ മലയാളം തന്നെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? അല്ല. റീജിയണൽ വേരിയേഷൻസ് ആർ ദർ. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡയലക്ട്സ്. ഓരോ റീജിയൻ അനുസരിച്ചിട്ടും ആ ഭാഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്.
ഓരോ ഒക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും ഭാഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. I can't speak the language that I am speaking, the informal way of speaking to the class, just like what I am speaking at my home. I have to be a little more formal in speaking. So this peculiarity of using language as per the occasion, we call it as registers. Whereas we have professional language variations depending on the different professions, which is called as jargons. അപ്പോൾ ഭാഷയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള റീജിയൻ അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻസിനനുസരിച്ചും പ്രൊഫഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് വർക്ക്സ് അണ്ടർ പെർട്ടിക്കുലർ റൂൾസ് ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ്. അതുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എവറി വൺ ഷുഡ് ഹാവ് ഗോട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റൂൾ. ദേ ഹാവ് ടു ഫോളോ ഇറ്റ് ത്രൂ ദിയർ സ്പീച്ച്. then only they can easily understand the other person who is speaking that particular language. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചില നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരും മലയാളമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല. because both are speaking Malayalam, but the other person comes from a different social context, speaking to a person who belongs to a different context which has got different rules and conventions. So it is not easy to follow. So language is conventional. അത് ഡിഫറെൻറ്റ് സൊസൈറ്റിയോ റീജിയനോ ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ടോ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസും കൺവെൻഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതറിയാതെ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചില പദങ്ങൾ, ചില സംസാരത്തിലുള്ള ശൈലികൾ, നീട്ടലുകൾ, പോസിങ് ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല. പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ ആ പറയുന്ന വാക്കിനോ ആ സാധനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വൊക്കാബുലറിയോ ഒന്നും ഈ പുതിയതായി വരുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല. സോ it belongs to that particular community. 10th point, or the last point, is language is evolutionary. It is subject to change. Certain words which was used ancient times is now obsolete or extinct. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വാക്കുകളും പിൽക്കാലത്ത് ഡിക്ഷണറിയിൽ കടന്നുകൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, സാധ്യതയുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കാം. ബിക്കോസ് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ്സ് ഇവോൾവിങ്. പണ്ടുള്ള പോലത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ചോസറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പദങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, എഴുതുന്ന രീതിക്കും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കൺസിഡർ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ പീരിയഡ്, ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരിയഡ്, അപ്പോഴും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ ഒരുപാട് ഇവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ ആ ഒരു രീതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ യൂത്ത് വി യൂസ് സർട്ടൻ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ചിൽ, ബ്രോ, സീനാണ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്, or roasting. Different words acquire different meanings and interpretation when time moves on. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എവല്യൂഷണറി. പരിണാമം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, സബ്ജക്റ്റ് ടു ചേഞ്ച്. സോ ദീസ് ആർ ദ 10 മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. ഐ വിൽ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ. വൺ ഇസ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് പ്രൈമറിലി a human means of communication. Second one, language is a system of symbols. We have vocal symbols as well as written symbols for language to communicate. Third one, language is arbitrary. There is no logical relationship between the word and its meaning, signifier and signified. Fourth one, language exhibits structure. We once again mentioned duality of structure. It works in two levels. One is that of phonemes, the other one is that of morphemes, the sound and the word. And the fifth one is it is structure dependent. Human beings will understand different meanings depending on the structure of it. When the structure changes, it will acquire different meaning. So it is structure dependent. Sixth one, it is an open-ended system or creativity of language. We can create as many number of sentences from one particular statement or from one particular sentence.
we can twist it in our own ways. That particular property is called as recursiveness of language. Seventh one was language is a system of systems. It has got different levels, phonetical, phonology, and deals with morphemes, morphology, syntax, which deals with sentences, semantics, which deals with meaning and all that. So it works in different levels. So it is a structure or a system of systems. Eighth one, it is culturally transmitted, not genetically created. It is culturally transmitted. Ninth one, language is conventional. It works under certain rules. Each group has got their own rules, set of rules and conventions. And the 10th point was language is evolutionary. It is subject to change. So these are the 10 major characteristics or features of language. We are moving on to the last or final topic in this chapter, that is origin of writing. What is the what is the origin, when it had happened and all that. We had seen the origin of speaking in the last class, depending on certain theories made by major experts of the field, Max Muller, Darwin, Richard Paget and all that. And here we have the origin of writing. In your textbook it is page number 8. Okay, so there are different assumptions regarding the origin of language. While tracing back to Plato, he believed that there was a divine source. അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്, ഒരു ഡിവൈൻ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് കൺസിഡറിങ് ഹിസ് ടീച്ചർ ഓർ ഹിസ് tutor Socrates, he believed that language emerged from the onomatopoeic imitation. ഈ പറയുന്ന ചുറ്റുമുള്ള പല ശബ്ദങ്ങളെയൊക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഭാഷ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്, സോക്രട്ടീസ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. And Max Muller, the proponent of Dingdong Theory, he said that no means to explain how it is invented. We couldn't solve that problem. എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് എളുപ്പമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, മാക്സ് മുള്ളർ. Coming back to the topic, origin of writing, it all started around 3300 BC or almost around 5000 BC. അതിനിടയിലുള്ളൊരു കാലഘട്ടം, 3000-5000 BC വർഷങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുരാതനമായിട്ടുള്ള സിവിലൈസേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ. ആൻഡ് വി ഹാവ് സുമേറിയൻസ് ദർ who belong to the Mesopotamian civilization, which has got the really wonderful city-like existence at that time. They had got very structured form of lifestyle, possessing a lot of properties. When man began to settle their life, they constructed well-built, well-organized cities. And since it emerged into a really big city or civilized form, they have temples or they have faiths or beliefs and all that. Just like temples, they had properties, they had great wealth. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ, അഗ്രികൾച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റുള്ള ക്രോപ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള വെൽത്തിനെയും when it flooded into their country, they have to create accounts of it. ഇപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, the temple was the greatest warehouse at that time, which was flooded with donation and all the repositories of the time. So the priest or the supervisor or the person who is in charge, he has to note it down. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട്, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കുറവുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് കീപ്പിംഗ് വേണം. So the first writing emerged in 3300 BC around in the Sumerian civilization, or you can broadly speaking in the Mesopotamian civilization, and it started with accounting. They had to create, they have to tally what all things are there in their warehouses.
So for account or storing things, they began writing. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത്? ആദ്യത്തെ റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? The first phase evolved, or the first evolution of writing was in the form of pictographic or ideographic. എന്താണോ സ്റ്റോറേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, എന്താണോ അവിടെ സൂക്ഷിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്, ആ വസ്തുവിൻ്റെ പിക്ചർ വരച്ചിട്ടാണ് അവരതിൻ്റെ എണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ they were clay tokens in order to signify, whether it is in cone shape, it signified grains. അപ്പോൾ ഓരോരോ ഷേപ്പ് ഓരോ വസ്തുക്കളെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ക്ലേ എൻവലപ്സിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Tracing back to history, there are certain proofs which was excavated later on. And അതിനുശേഷം അവർ ക്ലേ ടാബ്ലറ്റ്സിൽ, now we are using paper, at that time they used clay tablets which was heavier, and they used certain kinds of metals, and they scribbled or scratched these marks. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ ആ എണ്ണം അവരവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു, either by putting tally mark or putting it down. അപ്പോൾ ആ ഒരു പിക്ചർ വരച്ച് വയ്ക്കും. ഏത് വസ്തുവാണോ സ്റ്റോറിലുള്ളത്, whether it is cow or whether it is grain, whatever it is, അതിൻ്റെ പിക്ചർ വരച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ പിക്ചറിന് താഴെയാണ് അവരതിൻ്റെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. സോ ദ ഏർലിയർ റൈറ്റിംഗ് വാസ് പിക്ടോഗ്രാഫിക് ഓർ ഐഡിയോഗ്രാഫിക്. whether it is a jar, whether it is a corn, whether it is any other grain, whether it is water, oil, or whatever it is, they had drawn certain pictures regarding it. So in Sumerian writing, 4 semicircles with an ox's head means 4 oxen. അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പിക്ചറിനെ മാറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നോണം they began to create certain abstract pictures or symbols or signs. പിന്നീട് ഒന്നും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട്, ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പാൻഡഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാറുകയാണ്. While representing the picture of sun, which means abstract ideas like brightness, time, day എന്നീ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ അവർ പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആദ്യം പിക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു, പിന്നീട് അതിനൊന്നുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വേ ഓഫ് symbolically representing. Analyzing these historical past, we can see it is not Sumerians who started independent writing evolution. We can see it in China, Mesoamerica and Egypt mainly. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള ഒരു ക്യൂണിഫോം റൈറ്റിംഗ് ആണ് സുമേറിയൻ ഓർ മെസപ്പൊട്ടാമിയൻ കൾച്ചറിൽ, സിവിലൈസേഷനിലും ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സി ഹീറോഗ്ലിഫിക്സ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ്. രണ്ടും പക്ഷേ ഏറ്റവും ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഏറ്റവും പഴയതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സുമേറിയൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു മെസപ്പൊട്ടാമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് എമർജൻസ് ആണ്. അതിന് ഏകദേശം കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈജിപ്തിലെ ഈ ഒരു ഹീറോഗ്ലിഫിക്സ്, it was an independent writing style that they followed by engraving it on the stones and tombs, and in China too, and in Mesoamerica too. Since it was the very oldest and earliest one, we consider the Sumerian civilization in regard of the origin of writing. And ഈ പറയുന്ന പിക്ടോഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസിലാണ് വി ക്യാൻ സി ലോഗോഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് വായിക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈച്ച് സൈൻ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഈച്ച് വേർഡ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈച്ച് പിക്ചർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ദ വേർഡ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വാസ് ഈ പിക്ചറിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കൗവിൻ്റെ ഫുൾ പിക്ചർ ആണ് അവർ വരച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു ചെറിയൊരു തല പോലത്തെ ഒരു ഭാഗവും 2 കൊമ്പ് പോലത്തെ ഒരു ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രോയിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് കൗ. കാരണം എളുപ്പമല്ല ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് കോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ കൗസിൻ്റെ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഗ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എളുപ്പമല്ല. സോ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് they began to create abstract kind of pictures.
സോ പിക്ചേഴ്സ് പിന്നീട് മെല്ലെ മെല്ലെ എന്തായിട്ട് മാറി, സൈൻസ് ആയിട്ട് മാറി. സോ ഈച്ച് പെർട്ടിക്കുലർ സൈൻ റെഫേഴ്സ് ടു വൺ വേർഡ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈൻ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് വീറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് പാഡി, ഇറ്റ് ഈസ് കൗ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാസ് എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗോഗ്രാഫിക്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് വാസ് the vocalization of the sounds. ശബ്ദങ്ങൾ പറയാൻ, ആ വാക്കുകളെ ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. And there came the syllabic system of writing. We can see in Sumerian word T means arrow. സുമേറിയൻ വാക്കായിട്ടുള്ള ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് ആരോ എന്നതിൻ്റെയും ലൈഫ് എന്ന വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥമാണ് തരുന്നത്. സോ whenever these T was used along with other words as a syllable, they began to draw the picture of arrow. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സയൻസ് കൊണ്ട് ഇത്തരം സിലബിക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നു തുടങ്ങി. നേരത്തെ ഒരു വേർഡിനെയാണ് ഒരു സൈൻ കൊണ്ട് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് സിലബിൾസിനെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആൽഫബറ്റ്സിനൊക്കെ ഒരു തുടക്കം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പക്ഷെ അത്രയൊന്നും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദാറ്റ് വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് വാസ് കോൾഡ് ആസ് cuneiform writing. And cuneiform writing was an advancement in the earlier stage of writing or alphabets. പക്ഷേ ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറിജിൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേസമയം ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനിലാണ്, ഏൻഷ്യൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ റൈറ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആദ്യം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് their specialty was that they represented symbols for phonemes. But the problem was they omitted vowels. And there is an example in your textbook. Par was the word for house, which was indicated by only consonants. So they omitted the vowels. So it will be pronounced as par, per, upper, upper. കാരണം അവിടെ വവൽസ് കാണിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവർ വായിക്കുന്നത് അതിനെ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ്, പാർ വിച്ച് മീൻസ് ഹൗസ്. whereas അതിനെ വേറെ ആളുകൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് won't be pronounced as what they were using, because they don't indicated that vowel sound in it. And this papyrus or paper scripts began to develop. These scripts were taken to the West Semitic area, where we can see Phoenician, Arabs, Akkadians and all that, Arameans and all that. അപ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റ് സെമിറ്റിക് പീപ്പിളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ പേപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഓർ പേപ്പർ റോൾസ് വഴി അവരെന്ത് ചെയ്തു, മെല്ലെ ഈജിപ്ഷ്യൻസിൻ്റെ ഈ സിമ്പിൾസ് ഓർ ഫെനീംസിനെ കാണിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് കൊണ്ടുപോവുകയും there were 24 sounds, 24 consonants. അവിടെ നിന്നും പിന്നീട് ഗ്രീക്സിലേക്ക് ഓർ ഗ്രീക്കുകാർ സെമിറ്റിക് പീപ്പിളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എടുക്കുകയും ഈ ആൽഫബറ്റ്സ് ഈജിപ്ഷ്യൻ, അതിൻ്റെ റൂട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈജിപ്തിലാണ്, അതെടുക്കുകയും അതിന് വൗവൽസിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വി ഗോട്ട് ദ പ്രസൻറ്റ് ഡേ ആൽഫബറ്റ്സ്. സോ ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ റൂട്ട് വിച്ച് ഇറ്റ് കെയിം, നമ്മൾ ആദ്യം പിക്ടോഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണുന്നത് സുമേറിയൻസിലാണ്. സോ ഇൻ ദ സുമേറിയൻ വേർഡ്, when T means arrow or life, they began to represent it using the symbol of arrow, and there began the syllabic symbolic representation of writing. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സുമേറിയൻ റൈറ്റിംഗ് വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഇഡിയോഗ്രാംസ് is there, pictographic representation is there or ideograms, word symbols are there, logographic, and we have syllable symbols too. ഇതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അന്നത്തെ കാലത്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂണിഫോം സിസ്റ്റം കാണുന്നത്. സോ ദ ക്യൂണിഫോം റൈറ്റിംഗ് വാസ് an advancement in the writing technology at that time.
അതേ ഏകദേശം ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഡെവലപ്ഡായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏൻഷ്യൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ റൈറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റ്സുകളുടെ തുടക്കത്തിന് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. In Egyptian writing we can see they use the syllabic system of writing. നമ്മൾ Sumerians we can see ideographic or pictographic representation. Here Egyptians they followed syllabic system of writing. So the syllabic system they have got ka, ba, tu, sa and all these kinds of sounds or symbols where they combined it to form certain words. So ഈ സിമ്പിൾസിന് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരേ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് they used vowels but they doesn't indicated it. അവരത് ആ ഒരു റൈറ്റിങ്ങിൽ കാണിച്ചിരുന്നില്ല. So an example which is given in your textbook, par, which means house, they omitted the word a. So it can be pronounced as per, epper or upper or upper, because the vowel sound is missing there and all the consonants are there. So the 24 consonants symbolically represented was present in the Egyptian writing, Egyptian syllabic writing or the alphabets which they formed. The West Semitic people, which comprised of Arabs, Akkadians, Phoenicians and all that, they took this 24 consonants or the symbols representing the consonants from Egyptians. And അവിടെയും നിന്നില്ല, അവിടെ നിന്നും പിന്നെ യാത്ര തുടർന്നു. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപം നമുക്ക് തരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രീക്സ് who had given the life to vowels in alphabetic form, and they had given the present or the alphabetic system in a quite convenient way. This is the basic journey of writing. It started with pictographic or ideographic way. It began to phonetization or vocalization of sounds came, logographic representation, syllabic representation, and then alphabets. And now we have different symbols for different sounds. This is the origin of writing. So the major two topics we discussed today was the different features or characteristics of language and the origin of writing, which started from Sumerian and entered in Greeks. Thank you all.